হ্যালো লার্নার্স, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ভিডিও অফ মাই চ্যানেল। আজ আমরা ক্লাস 12 সেমিস্টার 3 এর তোমাদের যে পোয়েম আছে আওয়ার ক্যাজুয়ারিনা ট্রি, তার যে ভ্যারিয়াস টাইপ যে এমসিকিউগুলো আছে তোমাদের দাফ এন্ড দত্তের কোশ্চেন ব্যাঞ্চের, তার আজকে ট্রু ফলস যে টাইপটা আছে সেটা নিয়ে আমরা ডিসকাস করব। তো এর আগের প্রিভিয়াস টাইপগুলোর ভিডিও যারা দেখোনি তারা অবশ্যই এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে যাও, সেখানে দেখবে এমসিকিউ সিরিজ বলে একটি প্লেলিস্টের লিঙ্ক দেওয়া আছে। সেখানে ক্যাজুয়ারিনা ট্রি ছাড়াও আরও তোমাদের যে গল্পগুলো আছে এবং ইউলিসিস কবিতা আছে তার বিভিন্ন টপিকের যে কোশ্চেনগুলো আছে, এমসিকিউগুলো আছে, তার সলিউশন ভিডিও দেওয়া আছে। তোমরা তোমাদের প্রয়োজন মতো ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো। এছাড়াও তোমাদের সেমিস্টার 3 এর যে মডেল সেট আছে, 20টি মডেল সেটের সলিউশন আমি করা শুরু করেছি। দেখবে মডেল সেট বলে একটি আলাদা প্লেলিস্ট করা আছে, তার লিঙ্কও দেওয়া আছে। না দেওয়া থাকলে চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নেবে, সেখানে 10টা মডেল সেট অলরেডি দেওয়া হয়ে গেছে। তো চলো আজকে ট্রু ফলসের যে টাইপটা আছে সেটা স্টার্ট করি। টাইপ 1-এ আমরা দেখব সেই সমস্ত কোশ্চেনগুলো। বলছে কোন ধরনের কোশ্চেনগুলো দেখবো টাইপ 1-এ, না এর মধ্যে থেকে 4টে অপশানের মধ্যে ট্রু অপশান যেটা সেটাকে আমাকে চুজ করতে হবে। তাহলে কোশ্চেন নাম্বার 1-এ দেখি কোনটা ট্রু। দ্য পোয়েম বিগিনস বাই ডেসক্রাইবিং দ্য ক্যাজুয়ারিনা ট্রি, না। দ্য পোয়েম ডেসক্রাইবস দ্যাট ক্যাজুয়ারিনা ট্রি ইন আ নেগেটিভ লাইট, এটাও ফলস। দ্য স্পিকার ডাজ নট রেফার টু দ্য ট্রি অ্যাজ আ জায়েন্ট, ফলস. The poem begins with a description of the tree's physical beauty. Option number D, right answer. Next, question number 2. The tree is described as the symbol of happiness and joy. Na. Next question, statement B bolche ba option number B, the tree is located in the speaker's garden. Eta true. C bolche the speaker is mourning the loss of the tree. False. And option number D, the speaker does not express any personal connection to the tree. এটাও false. তাহলে একমাত্র অপশন নাম্বার বিটা হচ্ছে ট্রু স্টেটমেন্ট। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 3। কোশ্চেন নাম্বার 3 এর এতে বলছে দ্য ট্রিজ ব্রাঞ্চেস রিমেন ফিক্সড ইন দ্য উইন্ড, এটা false. কোশ্চেন নাম্বার বি, দ্য ক্যাজুয়ারিনা ট্রি ইজ ডেসক্রাইবড অ্যাজ হ্যাভিং নো লিভস, false. Option number C, the poem mentions the tree's beauty primarily in terms of its flowers, false. Last, option number D, the poem expresses themes of nature and memory. It is true. That option number D, right answer. Next, question number 4. The casuarina tree is described as a symbol of nature's purity. It is false. B, the tree is situated near the speaker's school, false. C, the speaker mentions the tree as a source of comfort and inspiration, false. And D, the tree is mentioned to have deep roots, true. So the option number D, right answer. Next, question number 5. Question number 5 এর option number A বলছে the tree's presence is linked to the speaker's memories of her mother, false. B, trees branches are described as being fragile, false. C, the stanzas of the poem three stanzas of the poem describe the tree's physical appearance in great detail, false. And D, the casuarina tree is compared to a giant, an imposing figure. Option number D, right answer. Next, question number 6. The poetess hates the casuarina tree, false. B, the mango tree is dear to the poetess' soul, false. C, the casuarina tree is a small bush-like tree, false. And D, the poetess and her companions have played beneath the casuarina tree. Option number D, right answer. Next, question number 7. A gust of wind blinds the poetess' eyes. Option number A, no, false. B, hot tears blind the poetess' eyes, true. C, the images of her companions and the moon come to the poetess' memory, false. And D, the poetess could not recall how the tree looked, false. The option number B is the right answer. Next, question number 8. The poetess can hear the tree's wail far away in distant land, true. তাহলে প্রথমটাই ট্রু পেয়ে গেছি, বাকিগুলো আর না দেখলেও চলবে, তাও দেখি। The poetess can not hear the tree's wail in her homeland, false. C, the poetess can not hear the tree's wail far away in distant land, false.
And last D, the poetess can hear the trees well only in her homeland. False. তাহলে option number A is the right answer. Next, type 2. টাইপ 2তে আমরা দেখব ওটায় ট্রু দেখেছিলাম, এবার এটায় চারটের মধ্যে কোনটা ফলস আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে টাইপ 2তে। দেখো কোশ্চেন নাম্বার 1, দ্য স্পিকার রেফার্স টু দ্য ট্রি অ্যাজ আ জায়েন্ট, এটা তো ট্রু। নেক্সট বলছে বি, দ্য পোয়েম ডিসকাসেস দ্য বিউটি অফ দ্য ট্রিজ ফ্লাওয়ার ইন ডিটেল, না এটা না, ফলস। C, the speaker describes the tree as a symbol of strength and resilience. True. D, the tree is described as having branches that move in the wind. True. Well, option number B is the right answer. Next, question number 2. The poem starts by describing the casuarina tree in a negative light. False eta. B bolche the speaker refers to the tree's trunk as being tall and straight. True. The speaker is deeply nostalgic about the tree and its significance. True. D, the tree's shade is mentioned as providing shelter from the sun. True. So, option number A is the right answer. Next, question number 3. The speaker's feeling towards the tree seem to reflect a sense of loss and longing. True. The speaker refers to the tree as a giant. It is true. C, the speaker expresses feelings of sorrow about the tree's fate. False. D, the speaker's memory of the tree are described as being nostalgic. True. So, option number C is the right answer. Question number 3 here. Next, question number 4. The first 3 stanzas of the poem contain references to nature and its calming influence. True. B bolche the tree provides shelter and shade. True. C bolche the tree is depicted as a symbol of natural beauty. True. And D, the tree is described as being located in the speaker's school. It is false. The option number D is the right answer. Next, question number 5. The tree is compared to a sentinel or guardian. এটা true. B bolche the tree is associated with any particular place in the speaker's life. True. C, the speaker mentioned that the tree is a reminder of past memories. True. And D, the speaker refers to the tree as a symbol of weakness. False. The option number D is the right answer. Next, question number 6. The tree's lament reaches the unknown land. Obviously, prothomta true. B, the poetess is recalling her childhood memories in the poem. True. C, the tree's lament is like an airy speech. True. D, the poetess is writing the poem in her childhood. Eta false. The option number D is the correct answer. Next, question number 7. A bolche the waves gently kiss the classic shore of France or Italy. True. B, the waves gently kiss the classic shore of the Indian Ocean. False. Next, আর অপশন না দেখলেও চলবে, তাও দেখে নেই যদি আর এক্সট্রা থাকে একটা। C, beneath the moon the earth lays tranced in a dreamless swoon. True. D, every time the music rose a sublime form of the casuarina tree rose in the poetess inner vision. True. তাহলে অপশন নাম্বার বিতে আমরা রং পেয়েছিলাম, তাহলে 7-এর বি হচ্ছে আনসার হবে। নেক্সট, এই টাইপের লাস্ট কোশ্চেন নাম্বার 8। এ বলছে দ্য পোয়েটেস কোটস লাইন ফ্রম উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ পোয়েম ইন দ্য লাস্ট স্ট্যাঞ্জা। বি, দ্য পোয়েটেস ওয়ান্টস দ্য ক্যাজুরিনা ট্রি টু বি ডেথলেস ট্রি লাইক দ্য ইয়র ট্রিজ অফ বরোডেল। সি, ফিয়ার, হোপ, ডেথ অ্যান্ড টাইড লিঙ্গার্ড পেল আন্ডার the awful branches of deathless trees in Borrowdale. And last, D, the trees of Borrowdale are deathless because William Wordsworth has made them immortal by writing about them. So question number 8 এর আনসারটা তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবে, এটা তোমাদের হোমওয়ার্ক থাকলো। নেক্সট, টাইপ নাম্বার 3, অর্থাৎ এখানে আমরা 4টে স্টেটমেন্টের ট্রু ফলসের যে অর্ডার সেটা অপশানে খুঁজে বার করব আমরা। তো চলো কোশ্চেন নাম্বার 1 দেখি। বলছে দ্য ট্রিজ হাইট is mentioned as being
diminutive, false. 2 number statement বলছে the speaker expresses gratitude for the tree's presence, true. 3 number বলছে the speaker sees the tree as a symbol of permanence, true. আর 4 number বলছে the speaker mentions that the tree once had birds living in it, না false. তাহলে অর্ডারটা হচ্ছে false, true, true, false. তাহলে এটা অপশন নাম্বার সি। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 2, the tree is described as providing a sense of peace to the speaker, true. 2 number বলছে the tree is described as a significant part of the speaker's childhood, true. The poem makes a reference to the tree's scent, false. আর 4 number বলছে the speaker implies that the tree is no longer alive, false. তাহলে true, true, false, false, অপশন নাম্বার বি। নেক্সট কোশ্চেন নাম্বার 3, the speaker is skeptical of the tree's importance, false. 2 number বলছে the tree's branches are said to sway gently in the breeze, true. Statement 3, the tree is described as being fragile and delicate, false. And last, the poem compares the tree to a person showing a deep emotional connection, true. তাহলে false, true, false, true, false, true, false, true, option number A. Next, question number 4, the poetess loves the casuarina tree because of its magnificence. Now it a false. Next, statement number 2, the memories of her companions and the tree fill the poetess eye with hot tears, true. The poetess compares the Dutt-like murmur with the sound of heavy rainfall, false. And last, the Dutt-like murmur that the poet hears is the tree's lament, true. তাহলে এখানেও false, true, false, true, option number D. Next, question number 5, the poetess wants to write a poem in honor of casuarina tree. এটা হবে true. 2 number বলছে the poetess wants to paint a picture in honor of casuarina tree, false. 3 number, the casuarina tree was dear to the poetess companions, true. And the poetess companions are dead now, true. তাহলে true, false, false, true, 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 false, true, true, the option number C. Next, question number 6, question number 6 এর statement number 1 বলছে the poetess recollects her childhood days in the poem, true. 2 number বলছে the poetess recollects her memories of marriage in the poem, false. 3 number, the poetess is now away from her country, true. At 4, the poetess remembers the tree as she saw it during her happy day, but time in her country, true. তাহলে এখানেও অর্ডারটা কি হলো true, false, true, 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 false, true, true, option number A. লাস্ট true false টাইপের যে টাইপ নাম্বার 3 আছে তার কোশ্চেন নাম্বার 7 কি বলছে স্টেটমেন্ট নাম্বার 1, the poetess companions were dearer than life to her. 2 number statement বলছে the poetess wants to immortalize the casuarina tree like those in Borodale. Statement number 3, the poetess consider her words weak. And 4, the poetess believes that love will defend the tree from oblivion's curse. তো তোমরা কোশ্চেন নাম্বার 7 এর আনসারটা আমাকে হোমওয়ার্ক থাকলো তোমরা আমাকে কমেন্টে জানাবে যে কোশ্চেন নাম্বার 7 এর আনসারটা কী হবে। তো অবশ্যই জানিও ভিডিওটি কেমন লাগলো এবং যারা চ্যানেলে নতুন হয়েছে তারা অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো। দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে।